Eccoci qua, buonasera. Professor Pleyers, I'm going to introduce you, but in Italian. You have to excuse me. No, I understand Italian, so more or less. Perfect, That's perfect, that's good. Allora, buonasera, io sono Sveva Magaraggia, sono una sociologa e lavoro all'Università di Milano Bicocca e questa sera ho il grande piacere di poter introdurre il professor Pleyers e aprire con questa lezione il 7° modulo della vostra scuola politica. Siamo qua in 2 perché avremo una traduzione durante la lezione del professor Pleyers, quindi sentiremo prima la lezione in inglese e poi la nostra traduttrice Martina Baesso, scusami, tradurrà le parti di lezione. 2 parole per introdurre il professor Pleyers. È un ospite internazionale di primissimo ordine, molto conosciuto nella comunità scientifica. Da molti anni si occupa di movimenti sociali e il suo pensiero ha davvero animato il dibattito sociologico e scientifico, non solo sociologico. Scientifico più in generale. È ricercatore al Fund for Scientific Research in Belgio e anche professore di sociologia presso l'Université Catholique di Leuven, sempre in Belgio, ed è anche ricercatore al Collège d'études mondiales a Parigi. Già solo per tutti questi ruoli istituzionali potete capire quanto sia davvero attivo nel fare ricerca e nella didattica. Ha scritto un libro che è stato molto importante nel 2011 e ha aperto una nuova fase del dibattito sulla partecipazione giovanile all'interno dei movimenti sociali. Il professor Pleyers è anche vicepresidente dell'Associazione Internazionale di Sociologia, l'ISA, che è un po' l'associazione in cui ci troviamo a discutere le ultime ricerche e la conferenza di quest'anno sarà in Australia quest'estate. La sua presenza scientifica e come dire, sia teorica sia empirica non si limita all'Europa. Lui è parte anche dell'Associazione Latinoamericana di Sociologia e anche ha fondato una rete messicana che si occupa proprio di partecipazione politica, quindi il suo focus già da queste sue partecipazioni istituzionali possiamo capire che è anche volto all'America Latina. È impossibile riassumere qui il percorso scientifico del professor Pleyers perché oggi ho guardato il suo curriculum, è lungo quasi 60 pagine, quindi appunto è molto, molto attivo. Analizza da molti anni i movimenti sociali e le proteste contemporanee e ha condotto l'aspetto sicuramente che caratterizza il suo percorso scientifico, che ha condotto moltissime ricerche empiriche in diversi paesi dell'America Latina e dell'Europa. Regolarmente è visiting fellow, quindi va a lavorare anche presso altre istituzioni internazionali e quindi il suo sguardo riesce a tenere conto anche dei dibattiti internazionali su questa tematica. Quindi diciamo che è una ottima apertura di questo modulo. Direi di sentire prima il suo talk e poi magari tenete le domande per la fine del seminario, così poi riusciamo ad avere un confronto. Quindi, thank you very much, Professor Pleyers. I leave you the floor. We can't hear you. The microphone seems to be off, right? Yes, my apologies. Thank you very much for this very nice introduction, and thank you also for the translation. I'm very sorry I cannot be in Milano this time. I have some very good souvenir when I came to visit you. It was 8 years ago already. Also the invitation of Carmen Cardi, and it was a really fantastic debate. So I'm sorry I'm not be here with you tonight, but I'm glad that I can be part of this debate again. Can I share my PowerPoint? Yes. E mentre dice che gli dispiace di non essere qua questa sera, è stato a Milano 8 anni fa con la professoressa Carmen Leccardi e ha avuto delle bellissime memorie in merito, quindi è felice di essere qua con noi oggi, ma dispiace non essere in presenza.
Okay. Yes. Oh, I cannot share my PowerPoint actually. You should probably give me the right to share it. A condividere i PowerPoint. He's making you Okay, thank you. the authorization. Okay, it works. Sì, adesso funziona. Can you see it? Yes. Okay, let me. Do you see my PowerPoint? Because I see something different behind. Is it just my PowerPoint or is it? We see only the PowerPoint. Okay, good. It's a different screen, but that's good. So, well, I made I made some very small changes for the first few slides, but just for Marina, we'll translate. Well, I would like to share with you some ideas about activism today, more some questions too. Something that it's a tendency that is not new. We always tend to rethink activism and the way of especially young people, but not only, take part in politics. That it has never been limited to elections and institutional politics. It's also they participate in very different forms. Ovviamente oggi sono qua per condividere con voi alcune idee in merito all'attivismo che è stato sempre parte del panorama politico, come sappiamo ha sempre influenzato non solo il panorama politico ma anche la parte riguardante le elezioni. And so today I would like to talk to you about the personalization of activism. This is nothing really, it's always reconfigured. And today we talk a lot about social networks and social media and individualization of activism. This is something that you in Italy, you probably know better than other people, as you had this Alberto Melucci wrote extensively about it in the 1990s. So it is not exactly the same as the 1990s, but still there are some similar trends. And I would like to bring out a few examples from different places of the world to then reflect on this question with a proposal to think the personalization, the individualization of activism in a different way. That means that it's not egoistic. It is not only one individual. It is also deeply collective. It is at the same time collective and deeply personal. Parleremo oggi di personalizzazione dell'attivismo. Questo viene fatto attraverso social network, social media, e Alberto Melucci nel 1990 già parlava di questo. Verranno fatti degli esempi che riflettono questo tipo di pensiero, e questo pensiero non è da essere visto come questa personalizzazione non è solo egoistica, è una personalizzazione collettiva e personale. So we'll start by a very practical question that we always ask, we social scientists, political scientists, sociologists ask to the activists. It is, how much time do you dedicate to activism? This is something that many people ask there. And this question, it seems so benign, so normal. Actually, it doesn't make sense. This is a question that activists, when you ask them, it doesn't make sense to ask how much time you spend as in activism, because what they reply more or less is, I cannot count how much time, because I'm not a feminist activist in the 3 hours I go to the demonstration. I'm a feminist. I'm not. I'm not an ecological activist only when I go to strike for the Friday for Future. I'm ecological person in my life. The way I switch off the light, the way I eat meat or less meat or no meat, the way I travel with my bike, less or no plane. So it is not, activism is not something you can limit in a bit of time. Noi sociologi, noi ricercatori, quando facciamo questo tipo di ricerche, partiamo da una domanda che è quanto tempo impieghi nella tua
nella tua attività, in questo tipo di attività nell'attivismo. E questa, per quanto possa sembrare una domanda benigna e senza cattiveria, non ha senso. Non ha senso perché non ha senso chiedere a una persona quanto tempo, di quantificare il tempo che viene speso. O meglio, le persone di solito tendono a rispondere non lo posso dire perché non sono non è un'azione part-time. Se sono una femminista, non sono una femminista solo in un certo periodo della mia vita. Se partecipo al Friday for Future, non partecipo e basta e poi non mi occupo di ecologia. Cerco di essere ecologico e cerco di vivere la mia vita secondo alcune, diciamo, secondo questo tipo di pensiero, quindi non è una cosa che può essere quantificata né limitata nel tempo. And hence we see that activism today is of course something that has a political dimension, but it's also something that involves something deep in the individual people. It involves your subjectivity, your way of being, and not only your participation to something that's more public. Quindi l'attivismo oggi non ha una dimensione esclusivamente politica, ma è anche soggettiva, è un modo di vivere sfere diverse della vita. Un way of being, actually. È un modo di essere proprio. Yes. Thank you. So I think that here my proposal would be to try to propose a few things to go a bit beyond the way we usually think about political social mobilizations. That protest, demonstration, is only a tiny part of activism. It's just the tip of the iceberg. Likewise, the confrontational aspect that we see in social movements, mostly in the media, and all this kind of mobilization and the political impact, it is all important, but it is only a part of social movements. And I would like to tell you today more about the other parts that is both personal but also very collective. Quindi oggi andiamo a capire cosa c'è dietro la mobilitazione politica, che è solo in realtà la parte militante, è solo una punta di iceberg. Vedremo cosa c'è nei movimenti e solitamente guardando i movimenti vediamo solo una parte di questi. Oggi andremo a vedere quello che c'è dietro e parleremo di quello che è anche la sfera privata di questo. Yes, so what I would like to propose to discuss today is the way to go beyond the dichotomies that we usually have in political science, in social science, and also in the media. When we think about social movements, when we think about politics, I think to understand what happens today, we have to go beyond, to stop, to separate the private life and the public sphere. We have to stop to separate to the thing that on one way, the way people build themselves as a person in your personal life, the way you become the person you want to be, and at the same time the way you want to have an impact in the world. This cannot be separated. It's not that you are either constructing yourself or trying to change something in the world. It's together. It's about bringing together ethic and action, the personal dimension and the collective dimension. So we always say that social movement is going from individual indignation, outrage, to collective mobilization. But I don't agree with that. It is not going from individual to collective. It is at the same time collective and the individual. Quindi oggi appunto andremo a vedere cosa c'è dietro e quando guardiamo i media, quando vediamo questi movimenti, spesso tendiamo a dividere quello che è la sfera privata e il pubblico, così come si fa con le persone. Alle volte si guarda cos'è una persona e cosa vuole diventare dividendo le due parti. In realtà queste due, secondo me questo è un errore, le due cose vanno insieme, sono di pari passo. Il personale e il collettivo, i movimenti sociali vanno visti come movimento collettivo e oggi è quello che faremo, vanno osservati al tempo stesso insieme, non separatamente. And here, just for the translator now, I just follow the PowerPoint. I sent you a bit a few minutes ago, so you can follow that. I sent you two if you have it. So it's important here to for me to have a look at different movements. Here, the revolution in Tunisia, the Nuit debout, that was a big movement in France a few years ago, and to see this individual dimension that remains at the core of social movements, not only at the beginning, but also when the movements are important. And especially a specific part of this individual dimension
that is called the personal subjectification. It has been defined notably as the construction of oneself as a principle of meaning, ethical actor, and author of one's life. So this idea that the way you orient your action, you consider what is right or wrong to do, depends very much not anymore on the church, on a big political party, on ideology. It's much more ethical. It's about yourself, your connection to yourself and to the world. And this way you build yourself as the principle of meaning and as an author of your own life is something that is important, not only at the spark, at the beginning of the movement. It's also what gives you the energy to go in the movements, and at the end it becomes the legacy, the outcome of movements. This different perspective, this connection with yourself, that is, as I said, both very personal and also collective. È importante vedere tra i vari movimenti, quelli che ci sono stati in Francia anche, come questi movimenti sociali hanno delle parti specifiche che sono quelle che io chiamo la soggettivizzazione personale. Quindi andare a vedere come le persone sono autrici delle proprie vite e così come una volta si guardava alla religione o al partito politico, adesso non si fa più questo, si parte dal personale, si parte dal privato, che viene poi creato e viene portata questa energia dentro i movimenti, e quindi c'è una creazione dei movimenti date dalla soggettività che viene però poi rimessa in un'unione, in un gruppo. Yes, and so also the idea is it's not only the beginning of the movement. Very often people say, okay, at the beginning there's an outrage, indignation, personal indignation, and it becomes collective. No, it's also this subjectivation. The production of yourself is always there in the movement, and it's also the outcome at the end of the movement. The different way of connecting with yourself and with the world. It's one of the outcomes of the movement. It seems quite theoretical, but I would like to give you a few examples to show you how it works. Quindi non è solo quello che parte dall'inizio, non è solo la scintilla iniziale, ma è anche il motore, anche quello che poi viene fatto del movimento stesso, è quello che lo manda avanti, che viene mantenuto nel movimento. Ora, tutto questo sembra molto teorico, ma vi farò ora degli esempi. So, this is not, I will not tell you about all kind of social movements. There are many forms of movements, but also many ways today of being activists today. I will focus on a specific way of being activist, a specific culture of activism that I call the alter activism, where a relationship with oneself is at the core of activism. This activism, what they say is that we don't have a new manifesto of the Communist Party. We don't know exactly how to change the world. We don't know exactly what a utopia is, how the new world should be. We will start by defending our own personal experience and by experimenting. Yes. So experimentation is really important. We will experiment different way of being together, different way of organizing collectively, of forming political parties, sometimes of different way of living with what they call prefigurative activism. This means that prefiguration means that we will enact the values of the movements in our daily lives and in our way of building the movement. For example, if you are in a feminist movement, of course, the first thing you have to do is to implement, to put in practice these values in the way you build a movement and also in your daily life. So the movement is already a space that is part of the different world where you try to implement your values. This is what we mean as prefigurative activism. I molti modi di essere attivisti oggi vengono rinchiusi in quello che è l'alter activism. Non so come viene tradotto in italiano, lo manteniamo alter activism, che è la relazione
tra quello che è la sfera privata e la collettività, dove c'è una sperimentazione che viene attuata con il pensiero che viene poi trasmesso anche collettivamente nel vivere. Quindi, per fare un esempio, parlando di il movimento femminista, una persona che fa parte del movimento femminista metterà in primo luogo in pratica il pensiero femminista, poi lo porterà anche nel movimento, implementando i valori a sua volta anche nella vita, quindi c'è uno scambio reciproco e continuo. So in this case, the feminist movement itself become a space that is also prefigurating an alternative future. This is the idea of a prefigurative activism. Today, I would like to tell you especially about the last point, the fact that the causes, the aims of the movement are both very global and very personal at the same time. Quindi parlando di femminismo, lo spazio di attivismo alternativo è questo, è uno spazio che è sia personale che collettivo, globale. Yes. Well, I'll try to. It's just well, I skip a few slides, but just to repeat you that I'm telling you today I focus on one specific way of being activist. There are many different ways. I will not what I will tell you apply to some activists, not to all of the activists. It's just one way of being activist that has been quite important in recent years, but there are also much more activists that are much more traditional, organized in big organizations. There are anarchists. There are very different way of being activist. What I will focus just on one specific way that I think can inspire us to understand not only social movements today, but also our time, our society. Ovviamente oggi ci sono differenti modi di essere attivisti, non c'è un modo solo, ci sono modi differenti, alcuni sono molto tradizionali, alcuni più diciamo anarchici, quindi ci sono modi diversi, non andremo a guardare un solo modo di essere attivisti o di partecipare a questo. So when I talk about personalization of activism, I mean that today the relationship to action is lived in a mode of hope, disenchantment, fatigue, creativity, empathy, emotions, much more than in terms of efficiency, success, or failure. It means that when the fact that a movement is efficient or not, it's not that it's not important, but it's not how it is lived, and it's not the main point. Sometimes people tell me, I know that we could not have much impact, but I just had to go out on the street. I just had to do it. I just had to go and help these people. Not because I thought it would change everything, but because it is about hope. It's about the relation with yourself. And what we see in this kind of movements also is after some time, it's a very intense form of activism, very personal. And so you also see all the thing of fatigue. We talk about activism burnout. And so this is the kind of personalization of activism. La personalizzazione dell'attivismo, se guardiamo la relazione tra l'azione è vista in una sorta di speranza, di disincantamento, di fatica, di creatività, di empatia, e queste emozioni sono messe poi tradotte in termini di efficienza e di successo o fallimento. Quindi guardando queste richieste sociali, alle volte si fa fatica a discernere il qualcosa che funziona o che non funziona, perché fanno parte della personalizzazione della vita stessa. Quindi ci sono queste richieste di empatia che vengono fatte per mantenere questo tipo di attivismo collettivo che però parte dalla persona. And that's also part of this trend of personalization, is that also that the claims of the movements are formulated much less as demand for equality and much more in terms of moral repertoire that focus on respect, dignity. These are the key, this have been the key values of almost all the movements since 2011. They talk about respect by the state, by the police, by the other, about dignity, as we talk about Chile in this case, much more than equality as it used to be the case before. It's about the same thing, but it is expressed in a different way
and I would claim a much more personalized way that involved the subjectivity of the activist. Quando si parla di, ad esempio, di egalità, alle volte ci sono modi diversi in cui questo viene espresso. Non è più solo l'egalità davanti a tutti, ma si parla di rispetto, di dignità, diciamo, di riconoscimento da parte dello Stato, da parte della polizia, da parte di altri. Questo viene espresso in modo diverso e questo viene anche verbalizzato in maniera differente. I had an example from the Tunisian revolution. Let's keep it because time is running out. Let's move to another continent, Latin America. Well, 2.5 years ago, 3 years ago now, they had a really important revolution. This was called the Chilean Awakening. Chile woke up. And as I say, the main word was dignity. The square where they met was renamed the Square of Dignity. But you can see here in the slide, a photo where they insist on the importance of dignity. They say, what we want is much more than democracy. We want dignity. And also, when I was there, I did some interviews, and the people I talked to, they told me, when I asked some basic question like, what does it mean for you, this movement? What is it about? What has it changed for you in your life? And what they replied was something like the fact that we will never be the same person again. The movement transforms a person. But also, sometimes a very meaningful reply I received was that since the beginning of the movement, we have started to talk about all emotions in my family at the dinner. So of course, political scientists that focus on the elections, on the new president, on the constitution, will say, okay, this is a small detail. We don't care about how people talk in their family. I don't agree with that. If a movement manages to change the way you talk with your father, with your mother, and at the dinner table, this is a very powerful movement that changes something deep in the people. And of course, it also has a consequence on the connection to the state, but it's about much more than that. And the fact that in Chile, a society where people were used not to talk about emotions, not to share your vulnerability, all of a sudden there's a movement and people start to talk about the emotions in the family table. This is something very important in movements, and that we have too much overlooked. We haven't given the importance to these changes when we talk about social movements. Passiamo un attimo ad un altro continente, guardiamo il Sud America per un attimo. Qua 2 anni fa, 2019, c'è stata questo inizio di la risveglia del Cile. E qua iniziamo a vedere, abbiamo visto che c'era questa richiesta di dignità, più che la democrazia era la richiesta di dignità. E questo abbiamo chiesto noi sociologi, ma che cosa vuol dire? Cosa vuol dire per te, nella tua vita, come questo viene tradotto? E le risposte sono state, non solo la mia vita non è più la stessa, ci sono stati dei cambiamenti, ma soprattutto ci sono state delle risposte come dall'inizio di questa rivoluzione, di questo cambiamento, noi a casa, a cena, in famiglia, abbiamo iniziato a parlare di emozioni. E questa è una cosa che spesso viene tralasciata, che non viene guardata nel privato. Noi possiamo magari andare a vedere gli impatti sulle elezioni, sul popolo, diciamo, sul governo, ma non guardiamo mai quello che è la sfera davvero privata, ovvero nel Cile, in un paese dove le persone non andavano ad esprimere la loro vulnerabilità, adesso si ritrovano le persone a tavola e vanno a parlare tra genitori e figli di vulnerabilità, di emozioni, e questo è qualcosa che prima non era mai stato notato, era stato messo, diciamo, non in primo piano. So back to Europe. A few years ago, I did a series of focus groups and long series of interviews, 24 hours of focus groups with a group of young green activists, ecological activists. And in Belgium, in my campus. What was really important there is to insist on the fact that, for example, one of them told us, above all, I don't want to be part of this destruction of the planet. I don't want to think that people suffer because of my consumption choices. So here you see all the importance of the personal things
It's about your choices of consumption has an impact on the planet. So that's very, let's say, global. But at the same time, she says it in a way that you see the reflexivity, the relationship with herself. What she says is, I don't want to be part for myself. I know I will not change everything, but I cannot be part of that. And I don't want to think that people are suffering because of me. It's about thinking about it, about reflexivity, and about personal responsibility that is so present here. So when they talk about ecology, it's not about the ice that is in North Pole. It's about the beers in North Pole. It's something very practical. It's something they think about every day. They think about at night. They cannot sleep when they think about the way we destroy the planet. It's something very personal for them, not something abstract. Un altro focus group in cui sono stato pochi anni fa erano facevano parte dei giovani attivisti green in Belgio, e uno tra di loro, Thomas in particolare, parlava della sua volontà di non voler distruggere il pianeta, ma nel suo modo di vivere, o meglio, lui parlava di non voler far soffrire, di non poter accettare l'idea di far soffrire altre persone per il suo modo di essere, per il suo modo di vivere. E in questo era molto parte, perché c'era una sorta di presa di coscienza in quello che era la loro vita, non era solo un pensiero. Loro di questa cosa parlavano di notte, ci stavano svegli e riflettevano su come potevano riportarlo costantemente nella loro vita e nel loro privato. And then in the years afterwards, many people started to talk about eco-anxiety. As I said, climate change is not something far away. It's a personal issue. It's a permanent worry for these young people in particular. It transforms not only your daily life, it also transforms your nights. They cannot sleep at night, thinking about the destruction of the planet, the climate change, the end of the biodiversity. And the thing is that the movement doesn't only change your way of your practices, it changes something deep in yourself, because it's about the way you perceive yourself, your subjectivity, the way you project yourself in your life, in what you want to do later. It's about really something deep in ourselves that makes us being a person, a different person. And this is what this movement do, and what this movement are. They are actually the personal transformation, but not only transformation. The way you construct yourself as a person is very deeply impacted by the movement. Quindi appunto questi giovani che avevano un impatto così forte su loro stessi, sulle loro vite, arrivavano al punto da non riuscire a dormirci la notte nel pensare alla distruzione della biodiversità, alla distruzione del pianeta, al surriscaldamento, e questo fa vedere come il movimento cambia radicalmente le persone, come la percezione che le persone hanno di loro stesse, come agiscono, come costruiscono il sé, come proprio impostano la loro persona nella crescita anche. I just add one thing, posso aggiungere due cose. Sta dicendo che non cambiano solamente le pratiche quotidiane dovute da questa scelta politica, ma è proprio una trasformazione molto radicale del sé. Non dormono la notte quando pensano all'attivismo. Thank you. This is a very important point. Thank you. It's not easy. I will try to be a bit shorter here, and it's not easy to translate. Thank you both for that. So let's change again from continent back to United States, the Americas. Sometimes there are also some very interesting things happening in the US sometimes. So I don't know if you read about it. I never met her. I just took it from different newspapers and tried to see it from in social networks. But about 2 years ago now, there was this lady, Paxton Smith. You know that in the US, in America, they have a tradition. At the end of the secondary school, there is one delegate who makes discourse for all the class, like the representative. Just that she, Paxton Smith, at the very last moment, she changed the discourse. She had a discourse ready about her work, about what she wanted to do, and she changed the discourse. She took another discourse, another paper that no one had seen before. And she chose to dedicate this discourse. It was the most important discourse that she had made in her life. She dedicated to plea against the law in Texas that would
more or less prohibits abortion. Non so se adesso cambiamo di nuovo, cambiamo continente, andiamo negli Stati Uniti. Non so se conoscete questa ragazza, Paxton Smith. 2 anni fa circa, forse non so se sapete la tradizione americana di avere questo discorso dalla rappresentante di istituto, dalla rappresentante della scuola, alla fine del percorso accademico di secondo grado, fare diciamo, un discorso di chiusura. Lei aveva un discorso già preparato, ha deciso di cambiarlo all'ultimo senza averlo detto a nessuno, e ha deciso di dedicare questo suo momento tra i più importanti della sua vita per parlare della recentemente passata legge nel Texas contro l'aborto, della legge che vietava l'aborto in Texas, scusatemi. And so here I would like to invite you to put attention not only on the topic. There have been many movements in favor of abortion. That's not new. What I'm saying here also the way she talk about it. So thinking about the fact that she talks about it in a way that is very personal, very connected to her personal life, and at the same time global and collective. I will read that, but I don't know if maybe you can just directly translate in Italian the 3 quotes that are there. It would be easier probably. Quindi qua non stiamo guardando il focus sul tema che lei ha scelto, cioè parlare dell'aborto, non era un tema nuovo, ma guardiamo piuttosto il come l'ha fatto, come ha portato la sua esperienza personale, la sua vita personale in questo, e portando il personale l'ha anche legato in maniera globalmente connessa. And so, would you like me to read all that, or can you just translate it from the text in Italian to Italian? I can translate. Quindi vi traduco il testo che dice: ho sogni, speranze, ambizioni. Ogni donna, ogni ragazza qua ce li ha. Abbiamo passato una vita lavorando per il nostro futuro e senza il nostro consenso o la nostra approvazione, il nostro controllo su quello che è il nostro futuro, questo è stato tolto a noi. Sono terrorizzata al pensiero di cosa potrebbe succedere se la contraccezione dovesse non funzionare o se fossi stuprata. E a quel punto tutti i miei sogni e le mie speranze, i miei sforzi diciamo, smetterebbero di essere importanti, di essere rilevanti. Spero che possano capire come sia deumanizzante tutto questo, e quello che stanno davvero portando via è l'autonomia sopra i nostri propri corpi. And so here you see that the way she talks about it, it's very much about the possibility for her, but also for all the girls around there, and for everyone actually, to be able to be the author of your life. It's so personal, and you can, when you read it and you look at the video, you can feel it, and then you are moved by that. And it is, at the same time, it is very universal, and it is a discourse that she said she has written alone. She has practiced. She didn't say anything to her parents. She practiced it in a room and under the shower. That's what she said. So really, you can say totally isolated, personal, but at the same time, it reaches us globally. And in my perspective, this is personal, but also part of a collective movement, because she has not think about all that alone. She's been inspired by feminist movements, by feminist people, but the action was taken alone. So it's, again, the thing is very individual and, in my perspective, a movement and totally collective. And the fact that what is deep into her, this possibility of having a future, to work for, to having a good future. This is what is at stake for her, but it's not said in an egoistic way. It is something that she said it for everyone, not only for her.
Quindi vedete che in questo video potete vedere diciamo, delle possibilità di cui lei parla. Se guardate il video è molto forte, è molto toccante, ed è un discorso che lei ha scritto da sola senza avere, diciamo, senza parlarne con i genitori, l'ha scritto da sola nella sua cameretta, l'ha provato da sola, ed è personale ma globale, e al tempo stesso parte da un'azione singola dove lei si augura per se stessa un futuro di cui lei ha capacità in cui lei ha capacità di scelta, ma non è egoista, perché comunque fa parte di un discorso globale, di un movimento, è parte di un movimento, ma partito sempre da un'azione singola. And so sometimes people tell me, okay, this is all fine, but it's only in the West, in the North of the planet, where people don't have problems with the regime. It's a movement of luxury that you can do when your problems are solved. And this very personalization is something that is not against the system. That's what people tell me sometimes. And so I take another example from China. Ok, alle volte però le persone mi dicono, ma questo tipo di, diciamo, di movimento è qualcosa di molto occidentale, qualcosa dove si ha il lusso di poter prestare attenzione a questo tipo di cose. In realtà adesso vi farò vedere, questo è un esempio che arriva dalla Cina. And so what happened in China on the 14th of October 2022, it is in Beijing. It is the first day of the big meeting of the Communist Party, where all the city is totally controlled, and Xi Jinping will become the first president after Mao to have more than 2 terms. So it was the city totally under control. And all of a sudden, on the street, on a bridge, there's a banner, and someone put a fire to attract attention there. And of course, we will never know who is this someone, and it is very much possible that this person is not alive anymore, if we consider the regime in China. And what she wrote on the banner is here in English, so if you can directly translate into Italian too, it's really great. Quello che vedete è la Cina, il 2022, questa foto è stata scattata a Pechino durante il primo giorno della riunione del Partito Comunista, primo giorno in cui il presidente Xi Jinping aveva l'opportunità di diciamo proseguire oltre il suo secondo term di presidenza. Come vedete c'è questo striscione messo su un ponte a cui poi è stato dato fuoco, e non sappiamo in realtà diciamo chi l'abbia messo. Probabilmente la persona che è andata a fare questo gesto potrebbe non essere più viva, considerato il regime cinese, ma questa è una cosa che è stata fatta, e se leggiamo c'è scritto: vogliamo cibo, non vogliamo i test PCR, quelli per il Covid, vogliamo la libertà, non vogliamo più lockdown, vogliamo il rispetto, non bugie, vogliamo una riforma, non una rivoluzione culturale, vogliamo il voto, non un leader, e vogliamo essere cittadini, non schiavi. So here you can see that this is something also very personal. A person does it alone. And then you may say, why? What kind of impact? Is it something enough to sacrifice your life just to put a banner? It will not have any impact. As I told you, what is at stake in this movement is not only the impact. The impact is not the main thing. Is that they have to express themselves. They cannot stand without doing anything. It's a personal commitment, but not without risk, especially in China. But then, also interesting, you see on the same picture, you see someone taking a picture of that, a cell phone. And these pictures became viral on Twitter. Twitter is not allowed in China, but it was in Twitter. On Twitter, it was also on some Chinese network, I'm an expert, with one hashtag. The hashtag said, "We all saw it." Quindi, come vedete, questo tipo di azione è stato un impulso che ci viene da chiedere, ma è molto personale, ma che tipo di impatto può dare, che tipo di impatto può essere, e vale la pena. Ci sono dei rischi, soprattutto in un'azione come la Cina ci sono grandi rischi, e ci si chiede se lo sforzo sia, diciamo, se la vita
sia equiparabile a un impatto di questo genere. Ma se andiamo un attimo ad analizzare questa foto, vediamo che c'è anche un braccio con un telefonino che sta facendo una foto. Questa foto è diventata virale su Twitter, che in Cina in realtà è bannato, non si può accedere, però è diventata virale su Twitter e appunto è stato scritto poi, lo abbiamo visto tutti. And so here I would also like to emphasize this very personal, individual things, and at the same time very collective, but in different ways. And a few days afterwards, there is a text published by another young, I don't know, young or Chinese person, woman, Yang Cheng. She wrote a text that was published in the Guardian. Xi Jinping has purged China of hope. And here again, I would like, I will not read in English, but if I would let you read it in translated Italian, please. But once again, I would like to emphasize the fact that there are many ways to denounce the Chinese regime, authoritarianism. You can see numbers, you can see democracy and all that. The way they do it is deeply personal, and the fact that the regime, Chinese regime, even if you are in the United States, or before ecology, or abortion, or the dignity in Chile, it is something that moves you deeply in yourself. It is very personal. So again, it's at the same time what I would like you to pay attention to is, of course, the word and what they say about the regime, but also the way they do it. That is so personal, and in my perspective, so moving. I mean, I cannot read it. I read it so many times, but I cannot read it without being deeply moved. And that's how people connect to. It's so deeply personal, and when you read it, you feel immediately connected to this person and to the cause. Adesso vi mostro anche quest'altra frase di una giovane donna cinese, Yang Cheng, anche lei un'attivista, e vorrei farvi, prima di tradurvi il testo, vorrei farvi notare davvero quale tipo di attivismo viene fatto, perché in Cina il modo che lei utilizza per parlare di totalitarismo, di parlare contro il regime è personale, ma si riproduce poi a livello globale. Nel Cile parlavamo di dignità, negli Stati Uniti di aborto, in Europa magari di ecologia, e tutti questi modi sono modi privati che vengono mossi da un singolo, ma che vengono poi portati a livello globale, e viene visto molto davvero a livello globale, ed è molto potente. Io non riesco a non leggere queste frasi senza essere profondamente toccato dal modo in cui questi movimenti, questi attivismi toccano profondamente le persone. Ve la traduco. Non posso ricordare quando sono entrata in uno stato di tristezza costante. Mi piango per la mia nazione, che ho lasciato senza prospettive sicure di ritorno, senza la direzione in cui sta andando, la piega del mondo, le possibilità che si chiudono. Ci sono lacrime di tristezza in me, e che mi toccano fin dentro le ossa, ma quello di cui ho più paura, più del dolore, è il non sentire più nulla. Dare il potere, dare a questo il potere, dare la possibilità di non sentire più niente, e abbandonare la possibilità di immaginarmi qualcosa di diverso. Cosa possiamo fare contro il nuovo imperatore rosso, Xi Jinping appunto? Ogni atto di ribellione, quanto spettacolare o umile, è un reclamare dell'amore proprio, e una lettera d'amore per gli altri. Nel buio si cerca un'altra scintilla, un altro lumicino, ed è una connessione sacra tra pari. Ti vedo, ti sento, e siamo qui insieme. Thank you. Thank you for the translation. Not easy to translate it
as it's also a deep political personal dimension here. Thank you. Just insist a bit on the second part. When you see this banner and you say, what is it? Is it worth to sacrifice your life? You know that you will be arrested and probably killed by the regime just to put a banner. And somehow in the text, this lady has a reply. Yes, it is worth. It is a sacred bond. It is, I feel you. We are together. And not together like in a main organization, together in a different way. We are still here. We are resisting. It's a love letter to a stranger. This is a different way of collective, deeply personal. And then you say, okay, it's all about love and poetic and all that. No impact. This movement, at the end, has been the main impact on the Chinese regime, I would say, at least in the last 10 years, because this is the beginning of the protest against the lockdown in China. And it has changed. It is one of the only movements that has a real impact on Chinese policies at a national level. Quindi guardando questo tipo di frasi, pensando di nuovo a questa persona che ha sacrificato la vita per mettere questo cartellone, possiamo un po' venirci da pensare ne è valsa la pena, e la risposta che lei dà a questa persona è sì, perché dice io ti vedo, io sono qua, io ti sento, ti riconosco, siamo qua insieme e siamo qua nello stesso movimento. Questo ha avuto un impatto molto forte in Cina, è stata negli ultimi 10 anni tra gli impatti più forti che c'è stato nella nazione, che ha portato poi a una serie di proteste scaturite poi anche nel cambio della legge sui lockdown che venivano costantemente fatti fino a febbraio di quest'anno. Quindi sì, effettivamente c'è questo riconoscersi e c'è questo essere insieme nel movimento, nella singolarità del movimento insieme. So it is not because they don't think about the impact on policies, about the impact on the government, that they don't have impact. They're not moved. What the energy they have is not to think that they will change the government. They don't think about that so much. They just do it because it is sacred bound among them, and they feel they have to do it. But it doesn't mean they don't have an impact. Quindi questo viene fatto perché sentono di doverlo fare. Poi non è che puntino a cambiare o a sovvertire il governo direttamente, però sentono di non poter non agire, ed è quello che fanno in questo modo, arrivando poi ad agire per poi andare avanti insieme. So these were some examples of the personalization of activism. It's the fact that their activists are deeply moved, touched by their cause. It's very reflexive. What they want is, but sometimes when I give this talk, or different before when I gave the talk, I had sometimes misunderstanding. When I say it is deeply personal, I would like to make clear that it's not collective. And I would like to go very briefly through four misunderstandings about this personalization of activism. Quindi parliamo della personalizzazione dell'attivismo. Alle volte quando parliamo di questo ci sono delle cose che vengono non comprese, come il personale e il globale vengano uniti insieme. Quindi oggi parleremo specialmente di quattro errori, di quattro misunderstanding che vengono spesso attuati quando si parla di personalizzazione dell'attivismo. The first one is that when I insist so much about subjectivation, the expression, the poetry sometimes, personal subjectivation, this is central in activism today. But activism is not only about yourself. It's not all about subjectivation. It's not only about constructing yourself as a person in your life. Activism is about that, about becoming a person you want to be, but also about the desire to be an actor, to have an impact, to change something with and for the other. So it is two together. It would be
if I insist maybe a bit too much on the poetry, on the impact, on the personalization, but it is only a part of activism. Il primo è il processo di soggettivizzazione, ovvero l'attivismo non è solo il sé, ma è il diventare persona, non è il solo avere un impatto per sé, ma è avere un impatto su di sé, per e con gli altri. The second misunderstanding is that sometimes there's a confusion between the subjectification in activism, so that the way of become the person you want to become, you want to be, realize yourself. No, actually not realize yourself, but this is not the same as self-fulfillment. Not in this new age culture and all that, you have all the thing about becoming yourself and asserting yourself. Activism, for these alter activists, it is not the same. It's, of course, this is very strong personal dimension, but I will give you some examples to show that it is not only about, it is not about the assertion of yourself. It's not about becoming stronger yourself. It's about something different. Il secondo errore che si fa alle volte è la confusione tra la soggettivizzazione e l'autorealizzazione. Questo è dato dal fatto che sì, ovviamente bisogna accettarsi, bisogna crescere, bisogna diventare persone, ma non è solo questo, c'è anche di più, e quindi c'è una differenziazione tra quello che viene fatto per la crescita personale e quello che invece è la soggettivizzazione di per sé. So activism here, as among alter activism, the specific kind of activist way of being activist is very personal. It's much more about transforming yourself than asserting yourself as something like an authentic self. Sometimes this is idea that there's a big system that oppresses you, that impedes you to be yourself, and you can just get rid of the system, and then you are your authentic self. This is also in sociology, there are many theories about it, I will not go through that. But my point here is to say that it's not about the affirmation of yourself, it's about the transformation of yourself in the movement. Quindi questo è un esempio, quindi la trasformazione del sé è più sulla trasformazione del sé che l'affermazione di un autentico sé. Ci si trasforma nel sistema, ovviamente si protesta, si combatte contro ciò che opprime, si cerca di disfarlo, si cerca di cambiarlo, ma non è veramente solo l'affermazione del sé, ma è la trasformazione che viene attuata. Let's take an example here from France, from Paris, the movement Nuit debout. It was a very expressive movement, and all the journalists and political scientists always said, it is fantastic that young people learn to talk in public. This was great to see young people able all of a sudden to address an assembly like this one on the picture, where you see hundreds, thousands of people, and they were able to talk in public. When I talked to them, and I spent 74 evenings with them, what was key, what's really important experience there, was not to learn to talk in public. It was much more about learning to listen to each other, to discuss together, not to talk all the time. When you're in a group, not to give you your own idea all the time. You have to listen to different ideas and to restrict yourself, to limit yourself, not to talk too much. And so it's about a transformation more than just affirming you, asserting you as a strong individual. Quello che vedete qua è Parigi, la Nuit debout nel 2016, e molte persone hanno espresso questa gioia nel dire è fantastico vedere questi giovani che finalmente riescono a parlare in pubblico, ma in realtà non è stato tanto questo, non è stato vedere i giovani parlare in pubblico, quanto vedere come questi giovani sono riusciti a imparare ad ascoltare in gruppo, imparare a comunicare, ad ascoltarsi, a limitare le loro parole in modo tale da avere una comunicazione insieme. Quindi non era proprio non era tanto l'affermazione
del giovane singolo quanto la trasformazione del giovane. Let me put the same thing in a different way. I have a friend, a third philosopher, John Holloway. He wrote something that is very true. He wrote that oppressed are not just a particular group of people, but particular aspects of each of our personalities, or confidence, or sexuality, or creativity. But this is very true. A part of ourselves is oppressed by the system. Maybe, probably, yes. But it is too easy. Because if the oppressed is a part of ourselves, then isn't it also the case of the oppressor? Isn't it too easy to say whatever you are throwing against? Capitalism is something outside of us, and we are oppressed by capitalism. No. We are all in the system, and we reproduce it by consuming. And I can tell you that I have so many colleagues who can write all the time about the oppression of capitalism, and in the university they reproduce the competition, the spirit of capitalism. So it's not something outside of us, it's inside of us. Of course, the same for patriarchy. It's not something that you can denounce from outside. It's also, you're not only, especially me, I'm a white man from Europe, of course. Patriarchalism, racism is not only something I would like to throw against, it's also part of myself. And so the movement is something that also, it's not only me, an individual, against something outside. The movement crosses individuals. It is also a struggle from one part of myself with another part of myself. Questa è una frase che ha detto un amico filosofo e dice gli oppressi non sono solamente un particolare gruppo di persone, ma sono particolari aspetti delle nostre personalità, la nostra confidenza, la nostra sessualità, la nostra creatività. La parte oppressa è una parte che è dentro di noi. Si parla spesso di movimenti contro qualcosa, contro il sistema, contro il capitalismo. Ho colleghi che scrivono appunto di paper su paper contro il sistema capitalista e poi però fanno parte di questo sistema perché fanno parte di un certo tipo di sistema. Oppure possiamo anche guardare se parliamo di patriarcato. Io sono un uomo bianco europeo, il patriarcato non è qualcosa che è sicuramente il mio primo, ma è anche una parte di me. Quindi non è solo il movimento che va contro il fuori, ma è anche una parte di cambiamento che è verso noi stessi, verso la parte dentro di noi. And so the movements actually cross individuals and not only outside of individuals. And it's also, once again, it's a way of going against this idea of dichotomy between what is individual and collective, because it's deeply individual, and of course, it's also something we do together. Quindi appunto è un modo di andare contro, di andare a esprimere questo disagio contro delle cose che fanno anche parte di noi stessi. And so this was the second point, the fact that movements cross individuals, and that it's not about asserting the personality, it's about transforming and I would say ourselves. Okay. The third misunderstanding is that when I say personal and movement where the individual is so important, it doesn't mean it is not collective. It is at the same time individual and collective, because as I said, even this teenager who wrote the thing about against the law in Texas, of course she wrote it alone, but behind her she has read people, she has listened to people, and this is all important here. So what happens here in the movement is a reinvention of collectives that are not the same as before. All the collectives are not big movements, structured movements with a party card. No, it's different. But there are connections, for example, between the deep connection between this Chinese woman in the United States and this person that has disappeared in China, in Beijing. There's a connection. It is something collective, but not collective as an organization. Quindi quello che abbiamo detto fino ad ora era il punto 2, quindi di non fare confusione tra
La soggettivizzazione e l'autorealizzazione. Adesso vediamo il punto 3, ovvero il movimento personale, ma non un attivismo personale, ma non isolato. Come vedevamo prima, quello che è individuale è anche collettivo. Se guardiamo all'esempio di una ragazzina, di una teenager americana che ha scritto contro l'aborto, lo ha scritto da sola, certo, ma l'ha scritto parlando con altre persone, interpretando altre persone, leggendo, ascoltando una collettività. Quindi non è solo un singolo che parla per sé. Anche nelle connessioni possiamo vedere come la persona scomparsa in Cina probabilmente ci abbia mosso non solo nella Cina stessa, ma anche nella comunità asiatica cinese negli Stati Uniti, e quindi c'è sempre questa sorta di collettività che viene mossa dal singolo, ma insieme ad altri. Yes, and so this seems easy, but at the same time, this is all the challenge in these movements, because they have to learn to be autonomous individuals and at the same time to act together, which is not easy. And it's not easy solution. And it's also the way that these movements are limited in some way. It's not a perfect solution. It's just the way it is. And it is very often a challenge to see how can we act together, build something together, when we at the same time we're also autonomous individuals. It's a challenge of building the collective, reinventing the collective in a different way. Quindi può sembrare facile, ma in realtà non è così. C'è un movimento autonomo e c'è da capire anche come questo può essere messo in relazione con gli altri, come ci si muove in autonomia, ma in relazione sempre con un gruppo. And so also in this misunderstanding is the fact that sometimes when I talk too much about personalization of activism and the fact that organizations are not central to the activism, it doesn't mean that organizations are not important. Organizations are there, but more as a tool to develop individual and collective projects. You, individual people, young people, alt activists may join a trade union demonstration sometimes, if it works well with what with their plan, what they want to do. They can go in an NGO, they can join a party sometimes. But what orient the action, what is the connection between all this action, what is really important, it's not in the organization. The organization is much more support for the activism. But at the same time, organizations are very important. All the movements like Occupy and Weetaboo and all these movements, there were always organizations, very often trade unions, behind this movement. Organizations were there. So it's not true that they have disappeared. It's just it is different, a different connection with organizations. Alle volte può essere diciamo malinterpretato il fatto che le organizzazioni non siano più centrali perché c'è il personale, il singolo che va a muoversi, ma le organizzazioni rimangono uno strumento molto importante, perché quando si fa parte ad esempio di un sindacato c'è sempre questa parte di supporto che è importante, l'unione, la parte di comunità che viene offerta può essere differente, ma dà comunque degli spunti di supporto, di strumenti che vengono utilizzati poi dai singoli. And so, at the same time, I don't want to say that this more individual, personalized form of commitment, of activism, is the solution to everything. It is a way of being activist that is value, and we have seen how in China, for the green movement, for ecology, in Chile, these young people, very individualized, have been able to produce movements and political changes where no organization was able to do it. So they're really interesting. But at the same time, they also have their limits. Can we change the world only with this kind of small of activism, individual activism with our organizations? Well, probably not. How can you ensure a continuity when, sometimes there is a sporadic commitment that they are very mobilized for sometimes, and then there's a setback. So organization can ensure more continuity in the cause. So what I want to stress is that I'm not
telling you about the perfect form of activism. It is just a form of activism that has shown to be efficient, even efficient and important. It has been the base of the Arab revolutions, of the change in China recently, as I said. But at the same time, as every form of activism, it has also its limitations. You cannot, organizations are also sometimes important. So that's why it is important to think how these activists, more individualized activists, interact, work with other forms of activism that are more close to unions, to NGOs, or to other organizations. Quindi al tempo stesso, se guardiamo gli attivisti, quello che abbiamo visto della Cina, del Cile, dei movimenti green, questi movimenti, queste azioni hanno creato dei cambiamenti, però questi poi non possono essere, diciamo, asettici, non possono fermarsi lì. E quindi come si può creare, come si può mantenere una continuità se non ci sono delle organizzazioni? Io non sto parlando di un attivismo perfetto, sto parlando di qualcosa che è efficace, che ha avuto un impatto e al tempo stesso ha dei limiti, che quindi possono essere in qualche modo supportati nell'interazione con le strutture organizzative, con le OGN, con delle organizzazioni, appunto. I skipped the last one because let me just come to a conclusion as time is going fast. I would just like to come back to that, the fact that it is, as I said, just one way of being activist. But we have to understand it because it's a way that is very important today. There's an impact in our society. And the fact that especially it is not egoistic. It is personal. They feel deeply affected. They feel a personal responsibility. And but it's not egoistic. They are very collective too. It is at the same time, it is not a movement that goes from personal to collective, from personal to political. No, it is at the same time very personal and political and social and collective. It's not one or the other. And this personal dimension, as I said at the beginning, they don't disappear when a movement develops. It's not like we start by being alone and then we go together and this individual dimension disappear because we become more rational. We have more numbers. We are more experts. And the emotions or the personal sensibility go away. No. Personal sensibility, emotions are always there in this form of activism. And together with numbers, expertise, and all that, it is important to understand that it's not a precondition that something that will become a strong movement later. It is a movement with all the, as I just said, the power of these movements, but also, of course, the limitations of these forms of alter activism, of individualized activism. But definitely something I think we can learn from them. It's a permanent self-questioning. The fact that the movement is not only outside, it's also something that crosses individuals, that transforms individuals. And this is something different from from other forms of movement, and not only the movement we had in previous decades and centuries. Quindi non c'è un solo modo di essere attivisti, non c'è un modo personale ed egoista, non è egoista, è collettivo e non è da considerarsi un solo da personale a collettivo, è da considerarsi un sia personale sia collettivo, è sia sociale e politico. E possiamo cercare di capire come il personale, la sensibilità, le emozioni che vengono coinvolte sono poi andate a vengono messe insieme con quello che è l'efficienza, il movimento, l'essere attivisti. L'alter activism è un movimento che non è solo al di fuori di noi stessi, ma che va anche a trasformare la parte proprio interna delle persone. Well, so I think I'll end here, but not without thank you very much for the translation. It's not easy to translate me, as English is not my mother tongue, and I sometimes got a bit fast. So thank you very much for this translation and for your attention.
ringrazia per questa traduzione che non è semplice. Thank you very much for your lesson and for your seminar. Possiamo aprire, abbiamo ancora qualche minuto, se avete domande o questioni da sollevare sia qui da noi in presenza sia a casa, attivate a casa semplicemente il microfono e fateci le domande. Avrei una domanda. Daniele? Sì, prego, prego, la sentiamo. No, volevo chiedere, in questi giorni l'ultimo numero di National Geographic è incentrato sull'aumento della popolazione mondiale e fa notare che negli ultimi 50 anni è raddoppiata da 4 miliardi a 8 miliardi in 50 anni. Le nostre città le viviamo come si sono trasformate, milioni di persone, eccetera, eccetera. Non pensa che questa necessità di affermazione della persona, dell'individuo, la personalizzazione che lei giustamente fa notare, dell'attivismo, eccetera, il rapporto con la collettività, con questo aumento della popolazione, delle città, eccetera, eccetera, ci sia delle dimensioni che devono totalmente cambiare, appunto, per mettere insieme l'individuo e la persona, la sua affermazione e la massa, no? In cui vive, e il ruolo, appunto, che la politica, le istituzioni, le organizzazioni, eccetera. Messe insieme anche il discorso della digitalizzazione come unico modo di comunicare a livello di ampie masse. Cioè c'è tutta una trasformazione, no? Che sta avvenendo sul pianeta, voglio dire, in questo secolo, in questi ultimi 50 anni, eccetera. Scusi, le chiedo solo di... puoi interrompersi perché sennò non riusciamo a tradurre. Va bene. I think I got it so far, so it's okay. Ok. No, comunque il discorso è questo, cioè che qui sta cambiando il mondo e tutto il sistema del secolo scorso, politico, istituzionale, eccetera, eccetera, viene messo in discussione totalmente, e i rapporti tra le persone e la collettività sono tutti messi in discussione. Cioè questo voglio dire. Grazie, grazie mille. So, well, first of all, I think that I try to insist a lot to say that personalization is not the affirmation of the individuals. It's something different. It is, these individuals these activists are also deeply collective. It's not about your own interest. It's about the connection with the planet, with the nature that goes through you too. It's a personal way of being collective, but it is not the affirmation of the individual. No, it has an individual dimension for sure. And you're right. It's a whole transformation that goes together with digitalization. Another part of my slide that I could not develop today is the fact that it's digitalization, but it's also all the movements that we see today. Most of the movements are not only online. These are movements that bring people together on a square, where being together physically, not only virtually, is important. There is a territorialization of movements. People come together. It's not only digitalization. It's digitalization with a will of being more together as people, physically. So that's the first part of the reply. And then I'll say a few more words afterwards. Sì, quindi la personalizzazione in realtà è un modo, in questo caso, di vivere insieme, non è solo il singolo, ma c'è questa trasformazione. I movimenti comunque non sono solo online, la digitalizzazione ovviamente ha aiutato a connettere le persone, ma le persone si uniscono ancora nelle piazze, si ritrovano insieme e iniziano a parlare di questo, dei movimenti, iniziano a trovarsi nella personalizzazione, che non è solo del sé, ma è del gruppo.
È un modo, sorry, I just add one thing, la personalizzazione non è un modo per affermare l'individuo, ma è un modo, riguarda come ci si connette con il pianeta. Exactamente. Sorry. So to go to the other part of your important question, of course, you say there's some sense of urgency with the population growing. By the way, I think that the population growth will not be as high as we expected 10 years ago. But still, you say today we have climate change. We have so many things to do. We have to be efficient and do something to be able to tackle the global challenges. And all these small individuals, it's not enough. Well, a part of it, I agree, it's not enough. As I said, we have to think different ways of being activists, of being citizens of the world, and how it comes together. We need, if we want to tackle climate change, for example, we need organizations, we need governments, but we also need personal transformation and this personal activism. We need all of it. Social movements is not only this alter activism that I told you about. It's different ways of being activists that come together. And these alter activists, they have not been the less efficient. Because so far, the people who have a lot of impact on the way we think about ecology are these young people, more individualized, and they have a real impact. But at the same time, and here I think we agree, that the challenge today is that we don't know how to change the world. We don't know how to tackle all these big challenges. There are exploration, experimentations. We have to learn from these forms of activism. And all together, they are part of people inventing a way of living together, of dealing with global challenges, for which we know that personal activism is not enough, but we also know that the ideology of the 20th centuries to take the state and then to change society from the state is also not enough. So maybe we need to think all these different versions, all the different ways, cultures of activism together. Sì, ovviamente al giorno d'oggi c'è questo tipo di urgenza, c'è una popolazione che è cresciuta molto, questo è vero. Stiamo sperimentando modi diversi di fare attivismo. Se pensiamo al cambiamento climatico, abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno di strutture, di organizzazioni che aiutino a fronteggiare questo problema, ma abbiamo bisogno anche di singoli che agiscono singolarmente per fronteggiare il problema. Questi alter activists finora sono le stesse persone e stiamo testando, stiamo sperimentando, stiamo cercando di trovare dei modi alternativi. Poi ovviamente non sappiamo ancora dove andremo in futuro, però stiamo provando quello che per ora può essere non sufficiente, ma stiamo vedendo questi differenti modi di fare attivismo. Raccogliamo qualche altro commento, Sì, prego. Grazie. Allora, a me ha colpito, e l'ho trascritta la frase, non è tanto l'affermazione del singolo, ma la sua trasformazione. Allora mi chiedevo chiaramente, siccome siamo in Italia, che cosa succede in Italia? Forse la trasformazione del singolo non c'è ancora stata, nel senso che di temi ce ne sarebbero da affrontare, per cui si dovrebbe manifestare, urlare, però di fatto sembra abbastanza silente, ecco, eccetto gli scioperi del venerdì che fa l'ATM, per dire, ma non so, il tema della sanità pubblica, si è parlato, se ne parla, ci si dovrebbe ispirare alla Francia, a manifestare, scioperare, ma al momento sembra niente di tutto questo. Grazie. I'm sorry, this time it was a bit too fast and I didn't get it out. Okay, so she's asking what is the situation. She wrote down about the transformation of self. What's the situation in Italy? So the transformation of self in Italy, how is it going? Because there would be so many things to talk about. So many strikes would be needed, like looking at France as well. But this is not happening. So what is the situation right now? Shall we collect? Anche lei una domanda? There is another question here. Can we? Io per favore.
Facciamo una domanda, raccogliamo una domanda qui, poi Se è possibile. Mario, do prima una parola, c'è una domanda qui in sala, poi do la parola a lei. Grazie. Sì, una domanda, tutta una serie di riflessioni che vengono dall'intervento che fa il relatore, professor Geoffrey. Innanzitutto, vabbè, il tentativo in parte di capire di studiare in maniera, dal punto di vista scientifico, i movimenti. Noi veniamo da una stagione di movimenti degli anni, io sono diversamente giovane, ho vissuto i momenti degli anni 70, 80, e quindi, vabbè, stiamo vivendo il momento, il cosiddetto momento del riflusso, e quindi, vabbè, capire i movimenti, come nascono, come muoiono, quali sono le loro dinamiche, le relazioni con i partiti. Interessante il discorso, vabbè, delle emozioni, capire le emozioni, quindi vedo moltissimo le teorie, per esempio, di Honneth, la lotta per il riconoscimento, come tentativo paradigma di interpretare, utilizzare un nuovo paradigma che non pensa, non utilizza il concetto tanto della redistribuzione marxiana, della lotta di classe marxiana, ma si scava un pochino nel profondo su quali sono le motivazioni del conflitto. E soprattutto, la mia domanda è come gestire il conflitto all'interno di un modello democratico, che è tipico delle nostre società occidentali, perché, vabbè, insomma, i movimenti sono anche movimenti di destra. Grazie. Could you follow the question? Not all. It was not very clear. Sorry. Okay, so it was asking about, so studying the movements, he comes from the movements on the 70s and the 80s, so understanding movement and the relationship with the party. He talks about on it and the fight for being recognized, and there is this paradigm, and so he's asking what are the reasons, or how could there be some conflicts in democracies as the Western ones we live in nowadays? So how can there be a fight for being recognized inside a democracy? We have a third question. Do you prefer to collect it or you begin to answer? Yes, I could collect the third one. Yes, I think the first two are partly connected, maybe. So we should go with the third question? Yes, please. Ok. Mario, se vuole farci la domanda adesso? Grazie. Vorrei sapere dalla conferenziere un suo parere sull'efficacia dell'azione che Next Generation sta portando avanti sia in Italia che all'estero. Se giudica che l'efficacia alla fine sia importante o sia controproducente. Grazie. Grazie. So he's asking about your opinion on the effectiveness of Next Generation, both in Italy and abroad, if you believe that it's the efficacy is there or not. In Italy? In Italy and abroad. Yes, definitely. I'm the least expert in Italy here, among all of you, so I'm not Domandine, come sempre. tell you anything about Italy. But still, I mean, actually, three questions, a very broad question here, and I would say that on recognition and democracy, and also all the questions about efficiency, about the connection between individuals and democracy, these are permanent questions in not only democratic society, in any political regimes. And so these questions are permanently reconfigured. So as someone mentioned, we have social media, we have a different way of expressing ourselves, so there's something new. And at the same time, we are always dealing with the same questions. So it's not exactly as Honneth, I would say. There's some change. But at the end, it's about the same. Recognition, maybe, but at least how are we together when we can, when we believe that what is moving us politically is our ethic, our personal ethic, what is our relation to oneself, and including, and it's not egoistic, as I explained. But how do we act together with all the other? That's a challenge that we saw very strongly in the 70s in some movements, but in a slightly different way. So it's not so much about recognition. I would not even say it's not so much about identity in some way, but it's about, yes, recognition of oneself as
with a right to be the author of one's life. So in this part, yes, it's about recognition, but less about, I would say, at least in this ones, less about fixed identity. And then to connect with previous questions, we have to deal with that. And at the same time, we have urgent global challenges that are not only limited to one country, that are global. What do we do with, what we deal with big challenge like climate change, and at the same time, it is form of individual, more personal activism. And here, that's where I think we have to rethink movements and other individual connections in different way, but also where we have to say that this form of movement is important, but it's not enough. Sì, sono delle domande molto ampie. Parlando dell'efficacia, parlando di quello che è l'efficacia di queste domande. Queste domande sono domande ricorrenti. Alla fine stiamo cambiando i modi di comunicare, abbiamo social che negli anni 70-80 non avevamo, ma alla fine facciamo sempre le stesse domande. Ci chiediamo come possiamo essere riconosciuti, come possiamo affermare la nostra identità, come possiamo essere visti e cosa ci muove la relazione con gli altri. Queste sono domande che vengono fatte costantemente. E poi guardando appunto globalmente come i movimenti possano aiutarci a rispondere a queste domande. E sottolinea sempre che questo attivismo personale è fondamentale, è importante, ma non basta. Devono esserci diverse forme di attivismo che agiscono in contemporanea. Grazie, ma io chiedevo l'efficacia di queste azioni. Secondo lui sono efficaci o no? ¿Qué es la eficacia? Eso es una pregunta permanente. Por ejemplo, hemos tenido movimientos. No. Sorry, I it's better. So we had. What does it mean to be efficient? We had movements in a. I will take it a caricature. No, it's not that simple, but still, let's say we had very efficient movements 100 years ago. It was the Soviet Union Communist Party. They were very efficient. They transformed the country. They were massive. They built industrialization of the country. They very efficient. But it was also the Gulag, the authoritarianism, and all that. And this is not tolerable anymore. So they were efficient, but it has a downside of oppressing some people, of preventing these individual freedoms of many other things. And so this is an efficient movement in one way, but it's not efficient in terms of liberating people in different ways. Likewise, there are some studies in social movements. Once some people say to be efficient, you have to, the movement that are efficient, they say they are strong organizations. The strong organization, they manage to build a union, always important, and then sometimes a party, and then these are the ones who go to political power, the government, sometimes. This is efficient. But then other sociologists analyze the same thing and say, okay, they go to the government, but at the end, when they are in the governments, they don't do what they used to say. They do something different. And it's not for the people, it's for them. So what is efficient? How do we change the world? The reply is that we don't know. Every epoch has to reinvent it and to think about the success and the failures of different models, the previous models we had. For example, when I was young, there was this book I quoted, How to Change the World Without Taking Power. So they say, we will change the world only locally. We don't care about politics. We don't care about governance. Today, 20 years afterwards, we know that this is not enough. You cannot just be in a movement and not see the governments. So it was not, in your terms, efficient to be only the local movements. You also need politics. And so what is efficient? And actually, I think there will never be a reply to that, because every epoch changes, and we just have to think about the previous movements, the lessons, and see that the movements are maybe efficient in some way, but not in other ways.
And just, sorry, it will be long, but final sentence here. Just to say that I'm surprised to see that if you see in China, that the movement that has the most impact of Xi Jinping policy are these small young people. They looks like no one, very few people at the end, not that many in China, but efficient. The people who managed to change our way of seeing climate change. A lady, a girl, teenager, alone in Stockholm, Greta Thunberg. What an impact. So sometimes you see them as poetry, pictures and all that, but you see, they have an impact. I had a discussion with a friend from the Communist Party of Chile, a very important, very intelligent party. And he said, we have been struggling for decades to try to have a big protest. It was not possible, we could not do it. And all of a sudden we see many young people, teenagers, and it is a revolution in Chile. So what is efficient? Sometimes organizations, sometimes alter activism. Sorry, this was very long. Ok. Beh, qua la domanda che ci dobbiamo fare è capire che cos'è l'efficacia. Abbiamo avuto, se vogliamo guardare l'Unione Sovietica comunista, che a livello di efficacia era molto efficace, però aveva collettivizzato le tele, aveva fatto molte cose molto efficaci, ma al tempo stesso aveva i gulag, aveva dei problemi di oppressione. Era efficace, aveva potere politico, ma aveva anche grossi problemi, quindi dobbiamo cercare di capire questo innanzitutto. Pensiamo anche a quei movimenti che magari riescono ad arrivare ad avere potere politico, magari partendo dal basso, e che quindi hanno una certa efficacia nel riuscire ad arrivare ad una posizione di potere, e poi nel momento in cui sono lì possiamo dire però non fate più quello di cui parlavate prima. Quindi dobbiamo guardare, non sappiamo esattamente quali saranno i successi e i fallimenti di quest'epoca. Dobbiamo guardare come cambia il mondo e capire che cosa è efficace. Questo viene cambiato in ogni epoca e magari c'è qualcosa che funziona, ma non tutto. Se guardiamo alla Cina con Xi Jinping, abbiamo pochissime persone che hanno protestato, ma sono state molto efficaci. Se guardiamo alla Svezia, c'è una ragazza molto giovane, Greta Thunberg, che è sola e che ha avuto un impatto molto grande. Quindi forse dobbiamo cercare di capire cosa intendiamo per efficacia e capire come poi mettere insieme. Sicuramente l'alter activism e le organizzazioni insieme possono avere un'efficacia. Abbiamo 2 minuti per un'ultima domanda. Prego. Grazie. Buonasera professore. Volevo chiederle maggiori informazioni sulla stratificazione sociale di questi nuovi movimenti sociali. Se non ho letto le sue ricerche, ma volevo sapere se per esempio ci sono magari movimenti molto più inclusivi da un punto di vista delle classi sociali in certi paesi rispetto che in altri, e volevo chiedere una sua opinione su come si potrebbero identificare in un modello di centro-periferia gli studenti che prendono parte a questi movimenti. E poi volevo una sua opinione personale per quanto riguarda il problema quantitativo della partecipazione, nel senso che una tesi ricorrente è che la partecipazione sia in declino da un punto di vista quantitativo nei giorni d'oggi, e quindi qual è la sua opinione alla luce di quanto sostenuto. Grazie. Grazie. Should I reply right now or taking the two together? No, we don't have other time for more questions. Good. So here, yes, what I wanted to show here with taking the example of China, but also I could have taken example from different countries, is that this form of activism is not only in the center, it's definitely also forms of activism that you see in the periphery. Not always in the same ways, but the main influence for all the alter activists I've seen, maybe now it's a bit less, but let's say a few years ago, the main influence in the 15, 20 years ago was the Zapatistas. So the main influence of these people
were indigenous people from the global south. And then we saw all the wave of revolution revolts since 2011. We see that first of all, the main influence for the people in Spain and many countries were coming from the Arab world. So it was not only something in the center. Today, the inspiration for many of these movements come from the global south, which is different and very interesting. And you see it again, everyone think that the main influence, for example, in Chile was Occupy Wall Street. No, no, no. The main influence in Chile was the movement in Hong Kong. So that's interesting here to say that it's not only center periphery, but I also missed one of my slides saying that it's important to say that these movements are not only about cultural claims. What they want is more equality, against neoliberalism, against capitalism for many of them, not all of them actually, but at least against, I would say not against capitalism, they're against the extreme inequalities in the world today. All these movements from Tunis, Chile, Hong Kong, they are not against capitalism, but they are against extreme inequalities. So there's a material dimension here. When they say dignity, they say, I have the right to have the material means, to have a job, to have retirement money, to live with dignity. So it's also material. Anyway, and finally on the quantitative part of participation, as I said, there are many ways of thinking about activism and of thinking about social change. So one way is to say, we have to put as many people as we can on the street, and the majority will change something. And sometimes it works. But it's also true that most of the changes have at least started with a minority. And many, I would say, in my opinion, all the movements are almost always minorities. And this is where the logic of social movements and social cultural change is different from the logic of institutional politics. Just take one example. 1968 in France. In May 1968, you have the big movement that all of you have heard about, you know about it, you know how much that changed the culture in the world. In June 1968, there was an election, and this election was the widest victory of the right, not the left, the widest victory of the right since the Second World War. So the quantity of people in France were against the movements, and they were conservative. But what has changed France and a part of the world? Is it the monetary protest of May, or the quantity of people that voted in June? Today, no one cares about June 68 in France. Thanks. Guardando la parte di centro e periferia, in realtà possiamo notare come in questo momento tutto questo viene un po' a mischiarsi. Se guardiamo la Cina, tra centro e periferia c'è un grande scambio, così come la rivoluzione che è stata fatta, l'ispirazione viene data da altrove. Alle volte possiamo vedere come ad esempio il Cile abbia preso ispirazione da Hong Kong, quindi la periferia in questi movimenti è molto allargata o forse non viene presa molto in considerazione, perché i movimenti sono così estesi. Di contro l'inuguaglianza è quello che viene visto come il problema principale, la lotta per quella che è la dignità di avere una vita, di avere un lavoro, di avere la dignità nel vivere, di avere una casa, è quello su cui si basa questa lotta. La discriminanza è contro l'inuguaglianza estrema. Parlando invece del quantitativo sulla partecipazione in declino,
Ci sono molti modi di fare attivismo e possiamo vederli. C'è una certa logica in questi movimenti, alcuni generalmente però quelli più che ricordiamo sono stati fatti da minoranze. Se pensiamo un attimo al 1968 in Francia, sappiamo che a maggio ci sono stati movimenti di cui tutti sappiamo, di cui tutti abbiamo letto, abbiamo studiato. Forse non molti si ricordano che nel giugno del 68 in Francia ci sono state le elezioni e c'è stata una vittoria schiacciante della destra. Ora, qual è la parte che ha cambiato la Francia di più? La parte quantitativa delle elezioni dove ha vinto la destra o la parte qualitativa dove abbiamo avuto le rivoluzioni del maggio francese? Thank you very much, Professor Pleyers. We have to stop here, unfortunately. Thank you very much, Patrick. Thanks for the translation, because I know it was not easy. And Thank you. it was too long in the reply, so thank you very much for the translation, and to all of you for being here on Friday evening. E grazie mille per la traduzione, che non è mai semplice da fare. Grazie mille a voi di essere qua il venerdì sera. Grazie. Bye bye. Grazie. Grazie, buonasera, Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. buonasera. Grazie.